Shalom. Shalom, saints. Panapa pakaoma kumira. It's not easy to stand here, Asi ndinomira panapa chida kunyadzisa Satani. but I'm standing here to shame the devil. Anga kuda kundichipisa. He wanted to make me cheap. Brother Tema nomra bate mapepa aya. Mungazofunga kuti pamwe ndakuedha a little spice to my testimony. You may end up thinking I'm adding some spice to my testimony. Mswe Wednesday ndakamuka ndakafara chaizvo. On Wednesday, I woke up, I was so glad and happy. My last born gamuchirai Mswe Friday. Last morning, Gamchirai on Friday, Pandakamutora kucreche anga asingagoni kufamba. when I took Gam from creche, she couldn't walk. Patakaenda kwadoctor akanzi ane matonsils. When we went to the doctor said she's suffering from tonsils. Saka patakadzoka kumba Saturday ndakabva ndati rekeza ndigadzire kuenda kuchechi. On Saturday, when I came back, I said, let me prepare to go to church. Saka murume wangu akabva kuti kuenda kuchechi kuchechi kwako kunokuda sitere. You love your church so much. Mwana hausi kuenda kuchechi mwana ari kurwara. You are not going to church, the child is sick. Ndakabva ndabhoikana. I was bored. Ndikati alright tabika sapa ndikati I gamu prepared supper and said, come, hande tinounzwa chitape. let's go listen to a tape. Ndobva asati tamuverengera tape ndikamuverengera Isaiah 53. Before we listened to the tape, I read for her Isaiah 53. Ndikati nemavanga ake takatopodzwa. And I said, by his stripes we were already healed. Ndikati iwe uchinamata kuna Mwari kuti ndakatopodzwa kudhara. And I said, you pray and say, Lord, I'm already healed. And the Lord gives his beloved sleep. Ivo ishendo anopa vadikanwi vavo hope. Gamu akarara kusvika mangwana makuseni. Gam slept until the following morning, Tikakumbira kuuya kuchechi. and we asked to come to church. Tikanzi aiwa mwana ane temperature. Said, no, the child has a temperature. Gamu akabva atamba nakurara. Gamu started playing, she didn't go to sleep. Kusvika kuma4 ndopakarara. Until around 4, that's when she slept. I think probably kuma4 service inenge yatoperawo. I'm sure by around 4 the service was already finished. Then Wednesday mpopa akazonya Wednesday morning akarinyatsorara ndikararawo zvakanaka. Wednesday, she slept very well and I also slept well. Ndikakumbira kuya kuchechi ndikabvumidzwa ndikafara. And I asked to come to church and I was allowed and I was happy. So vana pavakabva kuchikoro uyu anonzi Francis. So after the children had come back from school, this one is Francis. Ndaitogadzira kuya kuchechi. I was preparing to come to church. Brother, my husband aida kuenda kuairport anga ari kubasa kunotora zvanzi yake. My husband wanted to go to the airport to go and fetch his sister. Saka vana pavakapinda mumba ma2 vakabva vanditi vakapinda mumba vakanyarara. When the children got into the house around 2 p.m., they were quiet. Ndakashaya kuti chino kuti Franci munhu uya anotonge akapusa ipapa. I was wondering what the problem was. Francie, she looks quiet right now. Franci anofara ane musikanzwa. She's naughty, she's a happy child. Mumwe musi akatombofidha imbwa chingwa achitozora majarini. One of the days she fed, the dog bread. She applied margarine as well and fed it to the dog. Ari pakati pazvo vamwe vake vakabva vauya 2. While she was in the midst of that, her siblings came, 2 of them. And she took a step back. Ivo ndo vanga vakuita. He and Oksuduka and the other 2 were now doing that. Munhu anga ainavo akabata ava 2 iye anga atonyarara zvake akagara zvakanyatsonaka-naka. And when they were now caught, the other 2 were the ones that were caught, she was quietly standing aside from all that. Saka ndakashamisa kuti Franci akanyarara hinda. So I was wondering, why is Francie quiet? Ndobva ndamushedza ndobva Then I auya. called her and she came. Saka munhu akatanga kusvika ndichikomborero ari grade 4. So Kombore is the one who came first, she's in grade 4. Ndobva ndati Franci koinda. I said, Francie, what's the problem? Pana mama ndadhumira. I bumped somewhere. Uchema kuti wadhumira. You are crying Ndanogara that you pasi apo. bumped yourself somewhere? Go and sit down. After 10 minutes kaona Franci akanyara ngati this is not usual. Kapera Kanguwa, Francie was still Ndobva quiet. ndamushedza. I called her. Chiko ndiye akatanga kusvika. And Jiko is the one who came first. Ndikati kochi zvanzi mama muklasi ndaskipa 2 lines. Moza malines emagrade 2 aya. No, it said, in class I skipped 2 lines, the
lines in the books, the grade 2s. ndobva ndamuisira allright cup yered pafridge ndobva ndamuisira uri kuiona Then I put a red cup on the fridge and asked her, can you see it? zvikanzi Said no. inini franzi uri kundiona Said, Francie, can you see me? mama ndisi Said, kuona no, mommy, I can't see you. saka ndabva ndati allright uri kunzwa voice rangu handiti I said, you kachindibata can hear my voice. saka ndakanga ndakamira sepaari apa I was standing like where she is now. ndobva pakundibata akabva adai When she tried to, touch me, she was, missing. bata masisters ako it was the Said, same oh, thing touch your sisters. ndakabva ndapusa I didn't know what to do anymore. ndobva ndasenda message ndakasendera sister matavire message Then I sent a message to Sister Matavire. she was last seen nezuro kuma-6 Last seen yesterday around 6. ndobva ndasendera sister ndlovu ndikati Then I sent a message to Sister Ndlovu. handisi kuzvinzwisisa Said, I can't understand it. I could not bring myself to say kuti mwana wangu hasi kuona Ndakatadza kuzvisvitsa pakugamuchira kuti my child can't see. saka ndakabva ndaisa sd card yatakapiwa patv I then put the SD card, the ones we got from Voice of God on the TV. franci ona pillar of fire I said, Francie, look at the pillar of fire. handisi kuiona Said, I mama can't see it, Mama. cloud of glory The handisi cloud of glory, kuiona I can't see it. ndobva after the cloud of glory pana brother branham akapfeka shirt yegreen After the cloud of glory, there is a picture of Brother Branham wearing a green shirt. zvikanzi hapana brother vaiva ndakatorwa photo nawo kuchechi He said, oh, there is that brother that I was taking a photograph with at the church. ndikati aiwa vaiva imuzukuru wabrother branham asi brother I said, branham no, that's Brother Branham's grandson. That's not Brother Branham. the next picture haana kuona Picture inoteera, she couldn't see it. kuenda kusofa anga kutodai ufranzi akutoona Going to the sofa, she was stumbling, trying to find a way. saka ndakabva ndatanga kuchema franzi anga asiri kuchema ona anga asiri I kuchema started crying, no one else was crying. ndobva ndaenda pafoni paya Then I went to the phone. sister ndlovu vanga variplya Sister Ndlovu had anga replied. ari maquotation ega ega It was quotation after quotation. vakati my sister you can do this mwari That's vakupa it. nokuti God, waona kuti unozvikwanisa God has given you this trial because you can see that you are able to overcome it. ivo vakabva vatizvo last message was pawanditumira message I was listening to the tape inonzi there's a man who can turn on the lights Says, when you sent me that message, tape, there's a man who can turn on the light. kutenda kwangu kwakabva kwasimuka My faith was anointed. ndobva ndazofonera murume wangu ndasati Then I ndambomufonera phoned my husband. I hadn't phoned him all along. apa dzanzi ave 3 o'clock ndobva auya Then he came. ndakabata mablankets angu handiti ndiri kuda kuenda kuchechi I was holding my blankets, wanting to go to church. zvikanzi machira ndeeyai Said, what are those blankets for? ndikati ndoda kuenda kuchechi Said, I kanzi want iwe to go to nekuchechi kwako ka Said, you and your church. ndikati aiwa kuikoko ndikako kuhebron kwedu that's where we meet the lord I said, that's our Hebron. Ndokwatosangana naShe. zvikanzi aiwa mwana ari kurwara Said, uri no, the kudzoka child kumba is not well. Come back. saka ndakabva ndatanga kuchema So I started crying. ndobva nguti alright unoenda mani unoenda Said, unoenda okay, you go, you go. saka takaenda kusebabian mwana ndobva atariswa We went to Sebaben and the daughter was examined. asati atariswa takabuda tese panze Before she was examined, we went together outside. sister kutya vanga vandifonera kuti mwana ari sei Sister Kuchkaida phoned me asking how the child was. saka ndakamuti haasi kuona sister Said, ndamuratidza well, she can't see. ndamuratidza mapicture patakasvika pacloud of glory I showed her pictures when I got to the cloud of glory. ndobva ati mama ndaiona Said, Mama, I see. mama ndaona motikari yeyelo I have seen a yellow car. tapinda muhospital We got into the hospital. dokta akumutarisa The doctor was asi examining. paachaoni kana chinhu She can't see anything at all. papo dzanzi aive kuma4 zvikanzi It was nachiremba around uya 4 now. endai munotora chiendai anotora brain scan Said, go and get a brain scan. mozodzoka muno kunoko Then come back here. asi aenda kuti kudzoka kunoko futi time dzekuchechi ka nenda kuda kunzwa mumharidzo because panotaurwa something of I my said, situation well, having to come back here, it will be service time. I want to listen to the preaching, but something will be said there. saka patakaenda kubrain scan So when we went for the brain scan, baba vake vanga vakutoona kuti mwana haasitoriona the zvechokwadi father could now see that the child can't see at all. zvikanzi wechisara nevamwe 2 kunoko Said, you remain with the other 2 here. inda kuenda nemwana kupi kuscan I'm going with the child to the scan. po patakasara motikari tikanamata That's when we remained in the car and we prayed.
Saka Sharon akazokwanisa kunditumira namba yapastor. Sharon was then able to send me the pastor's number. Ndobva ndavafonera. Then I phoned him. Pastor vaitonzwa kuti ari motikari. Pastor, you could hear that he was in the car. Ndikati pastor mwana abva I said, kuchikoro My child came back from school ari blind. and she can't see now. Chikanzi chi? I said, what are you saying? Saka ndabva ndati ari blind. I said, Ndobva she's now ndaitoshedzera. blind. Chikanzi kana mabva ikoko muuye kuchechi. I said, well, after you are done with what you're doing, come to church. Saka skani yakazopera kuma7:30. The scan was done and finished at 7:30. Murume wangu paakabva skani akauya nehazhanzi yangu. When my husband came from the scan, he came with my brother. Chikanzi saka handetoona tete vaubva kuuk. He said, let's go see auntie who's come from the UK. Ndikati tinobva nguva iko. He said, what time will we leave there? Chikanzi chiri nguva yatabva. He Ndikati said, doesn't matter what time. kuchechi. I said, how about church? Zvanzioneka chechi kako iwe. I said, you and your church. Saka takaenda kuya angatobhoikana kuti ndoda kuya kuchechi. You know, he was bored that I wanted to come to church. Ndobva hangu tangogara just a few minutes. After a few minutes, Tete vake vakafanana uyu singaite ende vanofarirana. her aunt, you know, my daughter looks so much like her aunt. Saka anamboti tete mauya She anamboda. never said, auntie, you've come. Saka tabva kuya ndobva tauya kuno kuchechi. After that visit, we came here. Patakapinda muchechi mwana anga asingaoni. When we got into the service, our child couldn't see. Ndakatomubata uroko ndobva ndamugarisa I pasi. took her by the hand and set her down. Brother vaiparidza panapa. The brother was preaching here. Pavakapedza kuparidza vakataura mashoko andakati thank you Lord. After he had finished preaching, he said things that I said, thank you, Lord. Vakati vakuenda vakati there's As a he was going, brother he said, Pane Hama, yanga iri muchechi medu in our church, vakanamatira a blind sister he prayed for a blind sister, vakareceiva sight yavo vakaona. and she received a sight and she started seeing. Amen. Saka pastor ndobva azosimuka akati Sr Maponga wambondifonera uye mugare Sr kumberi. Maponga called me earlier, come sit up front. Saka takauya tikagara itosi. I think samwe pana sister Nimbe apa. We came and sat maybe somewhere where Sister Nimbe is. Ndobva ndati brother Mudoti ndvatanga kunamata ndati Francis Then kotamisa Brother musoro Mudoti wako. started praying, said, Francie, bow your head. She bowed her head ndobva Ubva asimudza akutamisa musoro. musoro. Then she raised her head. Saka izvi akazondudza taikumba anzi mama She then told me when we were home, pandaka raise my head kaanzi akaona picture brother Branham papicture apa. says after she raised her head, she then saw that picture of Brother Branham, the pillar of fire. Brother Mudoti hanzobva ndatanga kuona brother Mudoti Says, achifamba. then I started seeing Brother Mudoti walking. Maflowers aya anga asingamaoni. She hadn't seen these flowers. Inini ndandiri paside pake anga asingandioni. I was next to her, she couldn't see me. Kana pastor vachiti we are different hama dzangu. When the pastor says, takatosiyana, takatosiyana. Saka vakabva vauya ndobva vanati vataura naFrancis uri mugrade ani achirotomoka zvake akati ndiri mugrade 3 brother Mudoti. Yeah, so Brother Mudoti came and asked, Ichi what grade are you in? What is this? Bible. That's the Brother Bible. Mudoti vakauya pane maflowers Brother samwe Mudoti ipapa came to where the flowers were, vakatanga kudai achitevedzera and she was following his motions. but vaiti akamuvha a bit angasisaona. If he would move a bit, she couldn't see him. Brother Mudoti ndobva ati sister don't worry zvinopera. Brother Mudoti then said, Sister, don't worry, it will finish. Ndakabva ndazororawo pane izvozvo. I rested on that. Saka mangwana makuseni The following morning, brother aifanira kutora maresults escan. my husband was supposed to go and get the scan result. Meshini wacho wakaswera wakafa. The machine was not working all day. Ndobva saka wanaingonditextira ko maresults abuda here So chichichi. people were texting me, are the results out now? Saka makuseni Francis akatomuka akatozvigezesa akazvipfekedza. The following morning, you know, Francie had woken up, bathed and dressed herself. Asi foni yangu ndeye white aiti mama ndeye brown. My phone is white, but she was saying it's brown. Ndikati ai ndiyo anonzi malying vanities I chete. said, these are lying vanities. Saka takazoti taenda kuhospital manheru that was When we went to the Thursday. hospital on Thursday evening, Moza zvinoita Satan so. what the devil does. Takasvika uyu kuna chiremba uya ndobva anyora diagnosis yanga iri apo kana brother Temba mukakwanisa kuiverenga this paper iri pamo diagnosis yacho.
says here, cortical blindness. Hanzi cortical blindness. Pandakairesearcha pa-internet hanzi inokonzerwa ne-brain damage. When I checked it up on the internet, this cortical blindness, they say it's caused by brain damage. Sapa papepa ripazasi njewo report ye-brain scan. Says CT scan, brain, name of patient Maponga Francis, and the doctor there. Pa-scan pacho, chiremba akaverenga. Ndobva averenga kechitu. On the scan, the doctor read it once and he read it a second time. Sapa ndakaona kuti arikuzokweza kechitu ndikati kazi zvaaona zviri kushamisa stereke. When I heard him ask the second time, I said, now what he has seen, what is it? Is it? Chiremba uyo akabva ati pangoratidza kuti mwana angangori neflu. Says, well, all I can see is that the child was suffering from flu. Amen. Skanzi chiendai kwa-neurosurgeon. Kandi tiende kuendere kwa-neurosurgeon. Brother, mndoti vakatonamata zvakatopera izvi. Say, now go to the neurosurgeon. He said, what should we go to the neurosurgeon for? Brother Mudoti has prayed. Francis ari kutoona. Our daughter can see well. Ende ari kuto